Hello, everyone. Today I'm joined by two very beautiful ladies. We have Yasadora and Lydia from Russia and Belgium. How do we get so lucky? Hi, ladies. Hello. И And здравствуйте. Ой, can I translate? yes, it's early. Forgive me. И здравствуйте все. Сегодня у нас эфир с двумя прекрасными леди Ясадара и Лидия из России и Ясадара из Бельгии. И тема нашего сегодняшнего эфира – это недееспособность или способность. And Lydia was just saying that, her son's birthday is on the same day as a class that we have coming up, which is called Disabilities or Abilities. It's an X-Men class. And we were just saying, I bet he has nothing to do with you being at that class. И Лидия только что сказала, что день рождения ее сына будет 14 января. Это как раз день начала этого класса. И класс называется X-Men, недееспособность или способность. И Сол говорит в споре, что он не имеет никакого отношения к этому классу. Which I think is interesting to jump on, because I think a lot of you can hear me well. Hello? Can you hear me well or not? I can hear you okay. There's a little bit of funny noise, but Lydia, how about you? Yes, I can hear you. Okay, good. So a lot of people often think that the X-Men classes are for children. И многие люди говорят, что классы X-Men, они для деток. So can we talk a little bit about that? Who are X-Men classes for? Well, usually the people that think that they're doing the class for somebody else. И люди часто говорят, что эти классы для детей, но на самом деле для кого эти классы? Мог бы ты рассказать? И Сул говорит, что, люди часто выбирают классы, думают, что они их выбирают ради кого-то, но ради кого вы на самом деле выбираете эти классы? They're like, yeah, I've got all these people in my life that are really weird and different, and I don't know why I attract all these kind of people, but, I need to know how to deal with them and everything. Люди говорят, мы привлекаем таких странных людей в свою жизнь, я не знаю, почему я это делаю, это совершенно точно не имеет ко мне никакого отношения, но мне нужны инструменты, чтобы с этим разобраться и справиться. Yeah, because the 2-day class is not only about the regular labels like ADHD, OCD, autism. И обычный класс, он же не только про вот эти обычные ярлыки СДВ, СДВГ, аутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Exactly. And I mean, yeah, so you must have done, at least 5 or more classes of these now, the 2-day classes, and it's that pretty much, 2, okay. Well, at least that those 2 classes have been, very different, and each time we explore different things, but yeah, it's usually not what people expect. И обычно эти классы ни на что не похожи. Ты, Ясадара, наверняка знаешь все про эти классы. Ты наверняка прошла минимум 5. Ясадара прошла 2 таких класса. И ты знаешь, что каждый раз они совершенно новые и поднимаются совершенно новые темы. Yeah. I think one of the most surprising things was how a lot of the diagnoses that are in there were so much about having an awareness of something that isn't known yet. И я думаю, что о многих диагнозах, которые перечислены в этом классе, это о том, что просто еще осознанность не была получена, и о том, что можно получить осознанность. Or is known as a problem, right? Like bipolarity, cancer, HIV. Или, например, то, что считается проблемой биполярное расстройство, рак или ВИЧ. Yeah, and I mean, X-Men is a lot about also being aware of the future in a really different way, and there is so much information in this manual and in this class that is way ahead of its time. And, it's kind of funny when it gets exposed and it's like, oh, yeah, we knew about that a long time ago. И X-мены часто очень осознанны о будущем. И когда это будущее начинает проявляться, они говорят, да, мы знали об этом какое-то время назад. Мы уже об этом знали. Can we give a hands up for Lydia? Because we're making super long phrases and she's like, oh yes. She's amazing. Not that she's an X-Men or anything. И мы, Лидии, наверное, очень тяжело нас переводить, потому что мы очень долго говорим, и она потом такая... И Сол говорит, конечно же, не потому что она X-Men или что-то типа этого. Yeah.
that one can hold a few simultaneous realities in existence at once. И эти люди могут удерживать несколько реальностей в одно и то же время. So yeah, so what else, like for you, like what would you say are some of the sort of main takeaways that you got from the 2 classes that you've done so far? И, если, Дара, может быть, ты хочешь поделиться своим опытом, что ты получила от этих классов, которые ты прошла? For me, a lot has changed in acknowledging how much and how quick I do things. Для меня это было про признание того, насколько быстро и как много я делаю вещей. And so one of the things after the last X-Men class that really hit my head was that linearity doesn't work for me. И одна из вещей, которая стукнула меня на моем прошлом классе X-менов, это то, что линейность совершенно для меня не работает. And now I have done a lot of access, like 5 years or something. So I'd heard linearity isn't working, but suddenly, like after the second X-Men class, I was like, wow, it's really never gonna work for me ever. И я, на самом деле, уже 5 лет в Аксессе, и только на последнем классе X-Men до меня наконец дошло, что вот для меня действительно линейность совершенно не работает, и она никогда не будет для меня работать. And so what I saw the minute I actually got the depth of that is how everything in my business, for example, also started to expand, because it was like, wow, if you don't need to do things linear, you can pull from anywhere things that just need to happen, and so create a very quick flow. И на самом деле для меня это было огромным вкладом, потому что я это осознала, например, в бизнесе, что когда мне не нужно быть линейной, вы можете притягивать вещи из разных сторон, и мой бизнес благодаря этому существенно расширился и вырос. The same with having the awareness of different realities. For example, if you work with a lot of people. И то же самое про осознанность разных множественных реальностей, если вы работаете с разными людьми. And so now I'm really curious. I'm just asking to turn up all of that, like even more, because I wonder what it's going to create with business, in life, just to have all these capacities at hand. И я удивляюсь, что это создаст. Я с нетерпением жду этого класса, что это может создать в бизнесе, в моей жизни. И это те способности, которые, невероятно классные. So I'd say also to the people listening, like if you don't really look at like if you're like, well, I'm not really like labeled or this kind of things, or I don't really have those problems, really ask yourself, if I'm gonna take this class, what is that gonna actually create for my business, for my future? Because you might become aware of like an explosion of possibilities. И на самом деле, ребята, даже если у вас нет никаких диагнозов, таких как СДВ, СДВГ, просто побудьте в вопросе, а что для меня какой будет моя жизнь через 5 лет, если я выберу этот класс? Потому что та осознанность, которая может быть получена на этом классе, она может просто взорваться в возможности и изменит всю вашу жизнь. And that's usually when people run the other way. И это обычно тогда, когда люди, наоборот, убегают. Like, you mean they don't want that? Too much of me. Oh, that's amazing. Can you talk about like being you? Being Yes. you and yeah. И Сул сказал, конечно, они не хотят выбирать эти классы. Они же станут слишком собой. Я сказала, вау, вот это круто быть собой. Можешь рассказать им чуть больше об этом? I wonder, is there like a bird cooing in your head? Because you keep. Well, it's not poo, I'm hoping, but it's like I'm sitting underneath a palm tree and there's those little red, nuts, and the bird keeps dropping them on me. So. Oh! What's happening? You feel like Yeah. Oh, see, Sorry. one just got me right on the head. I'm gonna have to move. И я Сандара спросила, то, что маленькие птички на тебя сверху какают. Но Сул говорит, нет, они там едят орешки и роняют орешки Сулу на голову. it wasn't cool, it was nuts. Это He были might have орешки. something to tell me, apparently. It's like, come on, asshole, listen up. That was being you in action also. Yeah. But actually that's a good point, because like one of the things that Gary says is like that X-Men are more like the Earth, except for when they're thinking. И на самом деле это вот то, что говорит Гэри про X-менов. X-мены очень похожи на Землю, кроме тех моментов, когда они думают.
And like as Yasso was saying, it's like when you don't function from linearity, it's like everything can contribute to you and you can receive from everything, which is way more how the earth functions. И это как раз то, что говорила Есадара. Когда вы не функционируете из линейности, вы можете получать от всех и от всего. И это очень похоже на то, как Земля функционирует. And most X-Men make themselves disabled based on what they're aware of, which is a lot of the thoughts, feelings, and emotions. И большинство X-менов делают себя недееспособными из-за того, о чем они осознанно. А это мысли, чувства, эмоции всех людей вокруг. And this is really this place where, you know, one of the greatest things that Access gives you, which is choice, and choice to create your reality. И это одна из величайших вещей, которые Access вам дает, это выбор. И это выбор создания вашей собственной реальности. You know, if you could be you in every moment, it's like, what would that actually be like? И это вопрос, если бы вы могли быть собой в каждый момент своем времени, то как бы это было? Wow. Yeah. After the bird, there's the dog. Yeah. chasing the birds, actually, which is, Oh, really? I like it. Yeah, and that's just really, like, I love when Yasso's talking about, you know, the creation that's actually available to X-Men. It's like, that's what gets me excited. И вот то, что Есадара говорила про создание, и да, это то, что меня вот возбуждает, вот это расширение создания после этих классов. So many people come to these classes thinking that they're fucked up, and then they find out that they're actually brilliant and amazing, and they have all of these capacities to create. Очень многие люди приходят на классы X-Men и думают, что у них все плохо, все хреново, что они вообще ничего не могут и не умеют. И после этого класса они осознают, что на самом деле они очень круто умеют и могут создавать. I'll show you the dogs just quickly so you know who's barking. There's Buster. And Cleo's hiding inside. She doesn't want to get her feet wet. She's the princess. Yeah, И that's amazing. Oh, sorry. Исул показал своих чудесных собачек, Баста и вторая девочка-принцесса, которая не хочет выходить из дома и мочить свои ножки. Yeah, I'm really grateful for what these tools are opening up. Like if you look, like if you have a slightly bit of autism or OCD or ADHD or whatever you've been, like bipolarity or whatever label you've been looking at, what could you create with that? И, возможно, у вас есть легкая форма аутизма, или СДВ, или СДВГ, или биполярное расстройство. И что, если вы можете посмотреть на то, что вы можете с этим создавать? Because so much is about, like, you know, so much questions often with people will be about how do I get rid of this rather than how can I amplify it and create my life with this and create something that no one else can have. Потому что большинство людей, они стараются от этого избавиться. И что, если вместо этого вы можете быть в вопросе, а как я это могу применять для создания своей жизни? И если бы это было чем-то великолепным, как я мог бы использовать это как способность? Yeah, and you know, it's also the people that have never even been labeled with anything, and it's like if you just have even an inkling that you might be a little bit different, or anything that we've said has spoken to anything, it's like, you know, you might be an X-Men and just come and find out a little bit more about what it's about. И, возможно, у вас никогда не было никаких диагнозов СДВ, СДВГ или тому подобное, но вы ощущаете себя, что вы другое, что вы отличаетесь, и приходите, поисследуйте на этом классе, какие ваши особенности, какие ваши способности. I love that it started with one bird and now there's like 40 birds like George. Yeah. They agree and they want you to come. They're like, yep, what he said, come along. Птички говорят, и Садара говорит, боже мой, там такие прекрасные птички, одна начинает петь, и все 40 начинают подпевать. И Сол говорит, да, они говорят, приходите, приходите. So if you're a bird, if you're Russian, if you're English speaking, if you speak a lot of other languages, I would say like come and join. We have a lot of possibilities for you joining, receiving translation for the Russian people. We have beautiful Lydia. И если вы птичка, если вы человек, если вы говорите по-русски, если говорите по-английски, пожалуйста, приходите, присоединяйтесь к нам на класс, и для русского перевода переводить будет Лидия. Yes, and
I really look forward to seeing you guys. I'm excited about this class, and it's like everyone's so different. So I'm really wondering, what's going to be different about this class. Я с нетерпением жду этого класса и с нетерпением жду увидеть вас на этом классе, потому что каждый класс отличается, каждый класс не похож друг на друга, поэтому что мы можем создать на этом классе? So time for dates. When are we starting? Well, it's for me 5 days from now. So, I know it's the evening for you guys, so it's probably maybe 6, but yeah. Morning For us. Morning for us. Oh, no, sorry. I mean right now. It's the evening for you right now, right? I'm correct. We start the 14th of January and it's over 4 days. Every morning, like for Belgium time, so Central Europe time, it's 9. So is that Russian at 10? 11. We have 2 hours. Yes. So from 9 to 12 for Europe, and then from 11 to 2 Russian time. 14, 15, 16, 17, right? 4 days. 4 days, yes. 3 hours. И дата проведения этого класса, это будет 14, 15, 16 и 17 число с 11 до 2 часов дня, каждый день по 3 часа. And it's amazing, just come. And Sul is amazing. He's not only pretty. И, пожалуйста, приходите. Этот класс, он просто прекрасный. И Су просто прекрасный. Он не только симпатичный. I'm also stupid and happy, which apparently works really well. So, Я также глупый и счастливый. Все это вместе очень прекрасно работает. He's actually incredible. And the classes, Sul facilitates the space that you are. I'm not going to talk in third person, but wow, you're such a gift. So in any way, if you're seeing this and you are kind of thinking of don't hesitate to contact the team to get more information, and then we'll provide you whatever you need. Yeah, we have amazing people that will, look after you and help you, and yeah, come and play. И, пожалуйста, если вы заинтересованы, присоединяйтесь. Ссылки будут под этим видео, как вы можете зарегистрироваться на этот класс. И я с Дара говорила о том, что СУ просто невероятное и прекрасное пространство, и каждый его класс – это большое удовольствие. Поэтому не стесняйтесь, пишите, записывайтесь и присоединяйтесь к нам на этот класс. У нас будет много прекрасных людей. Thank you so much, ladies, for being here. And yeah, I look forward to seeing you soon. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye-bye.